Hello everyone, I am K. Shashidhar Reddy, lecturer in mathematics, Government Junior College, Kondapak, District Siddipet. సో ఇదివరకు క్లాస్ తరగతులలో మనం పర్మిటేషన్స్ ప్రస్తారాలు అనేటువంటి అంశం గురించి మరియు దాని యొక్క నిర్వచనము దానిపైన ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూసి ఉన్నాం. సో టుడే ఇన్ దిస్ క్లాస్ we will discuss about combinations. ఈరోజు మనం సంయోగాలు అనేటువంటి టాపిక్ గురించి చెప్తున్నాం. సంయోగాలు ప్రస్తారాలు అనగా ఇచ్చిన విభిన్న రకాల వస్తువుల నుండి అన్నింటినీ లేదా అన్నింటినీ తీసుకొని అమర్చే విధానాలను ప్రస్తారాలు అన్నాం. In the given distinct elements, by taking some or all, the number of ways of arranging, number of arrangements that can be made are called permutations. So simply permutation is nothing but an arrangement. Same as a combination. Combination means it is a selection. Combination is a selection. Combination anaga oka ఎన్నిక ఇచ్చిన వస్తువులలో నుండి కొన్నింటిని లేదా అన్నింటినీ ఎన్నుకునేటువంటి విధానాలను సంయోగాలు అంటారు. ఇచ్చిన వస్తువులలో నుండి కొన్నింటిని లేదా అన్నింటినీ ఎన్నుకునే విధానాలను సంయోగాలు అంటారు. సో సంయోగం అనగా ఎన్నిక. A combination is a selection, or we can define it mathematically. The number of ways of selecting some or all elements in the given n distinct elements. Number of ways of selecting, number of ways of choosing, number of ways of choosing or selecting, number of ways of choosing or selecting. So number of ways of selecting some or all elements from the given elements is called combination. Combination is defined like this. Combinations. దీన్ని తెలుగులో సంయోగాలు అంటారు. Number of ways of selecting some or all elements from given elements is called combinations. Or we can define it as number of selections that can be made from given elements by taking some or all elements. Are called combinations. అంటే ఇచ్చిన వస్తువుల నుండి కొన్నింటిని గాని లేదా అన్నింటిని గాని తీసుకొని ఏర్పరిచే సెలక్షన్స్ ని కాంబినేషన్స్ అంటారు. తీసుకొని ఏర్పరిచే సెలక్షన్స్ ఎన్నికలను
కాంబినేషన్స్, సంయోగాలు అంటారు. సో దీనికి సంబంధించిన నోటేషన్ చూద్దాం. నోటేషన్: the number of combinations that can be made from n distinct elements by taking r elements at a time is denoted by NCR or CN, the number of combinations that can be made from n distinct elements by taking r elements at a time is denoted by NCR or C in bracket N, R. n విభిన్న రకాల వస్తువుల నుండి r వస్తువులతో ఏర్పరచగలిగే సంయోగాలను NCR లేదా CN, R అనే విధంగా రాస్తారు. ఉదాహరణకి ABC అనేటువంటి 3 విభిన్న రకాలైనటువంటి వస్తువులు ఇచ్చాడు అనుకోండి, తీసుకుందాం. Let ABC are 3 different things. The number of combinations that can be made by taking one element at a time. ఇచ్చినటువంటి ఈ 3 విభిన్న రకాల వస్తువుల నుండి ప్రతిసారి ఒక వస్తువును తీసుకుంటూ ఎన్ని రకాలైన సంయోగాలను ఏర్పరచవచ్చు, లేదా ఇచ్చిన ఈ 3 వస్తువుల నుండి ఒక్కొక్క వస్తువుని ఎన్ని రకాలుగా ఎన్నుకోవచ్చు అనగా, మనం A అనే వస్తువును ఒకసారి ఎన్నుకోవచ్చు, B అనే వస్తువును ఒకసారి ఎన్నుకోవచ్చు, C అనే వస్తువును ఒకసారి ఎన్నుకోవచ్చు. The number of ways we can select one element from the given 3 different elements is how many ways? Either we can select A, or we can select B, or we can select C. Only 3 ways. That means from 3 different elements, the number of combinations that can be made by taking one element at a time, 3C1. So this is equal to what? 3. Similarly, from this, the same 3 elements, by taking 2 elements at a time, the number of combinations that can be made. Now, this is first combination, first one. Now, second one, number of combinations that can be made by taking 2 elements at a time. 2 elements at a time. అంటే ప్రతిసారి 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటూ ఎన్ని కాంబినేషన్స్ మనం ఏర్పరచగలుగుతాం. అంటే దీన్నే ఇంకో రకంగా ఏమని చెప్పొచ్చు, 2 ఎలిమెంట్స్, 3 డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ లోంచి 2 ఎలిమెంట్స్ ని, ఇచ్చినటువంటి 3 విభిన్న రకాలైనటువంటి ఎలిమెంట్స్ లో నుంచి 2 ఎలిమెంట్స్ ని ఎన్ని రకాలుగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ద నంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ 2 ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ది గివెన్ 3 డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ABC. చూడండి, ఇక్కడ మనం 2 ఎలిమెంట్స్ నే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అయితే A, B ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా A, C ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా B, C ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఎక్కువ ఇంకా వేరే సెలెక్షన్స్ మనం చేయడానికి ఏం అవకాశం లేదు. AB ఆర్ AC
or BC. So from 3 given different elements, by taking 2 elements at a time, how many combinations we made here? 3 combinations. So this is denoted by 3C2. Now 3C2 is also equal to what? 3. Now from the same example, now let us see the number of combinations. The number of combinations that can be made by taking 2 elements at a time. Sorry, 3 elements at a time. All the 3 elements at a time. All the 3 elements at a time. So, ఇచ్చిన elements 3 ఉన్నాయి. మనం అన్నిటిని తీసుకోవాలి. అన్నిటిని తీసుకోవాలన్నప్పుడు ABC. ఎన్ని కాంబినేషన్స్ ఏర్పడతాయి? ఒకటే కాంబినేషన్. So, this is denoted as 3C3. So, 3C3 is equal to how many? 1. Right? So, in this example, what we can observe here is when the number of combinations that can be made by taking 2 elements from the given 3 elements are only 3. ఇచ్చిన 3 different elements లోంచి 2 elements తీసుకొని ఎన్ని కాంబినేషన్స్ ఏర్పాటు చేయొచ్చు అంటే మనకు 3 కాంబినేషన్స్ వచ్చినాయి. Whereas when we discuss about permutations, so AB becomes one permutation and BA also becomes another permutation. So in permutations, order of an element is important. While arranging the elements, order of an element is important. But while making a selection, order of an element is not important. Only the presence of element is important. So in a selection, what we see, whether the element is present or not. So where it is, it doesn't matter in the selection. So in selections or in combinations, order of the element is not important. Therefore, AB and BA both represents the same combination, but they represent different arrangements, different permutations. AB is different from BA. AB and BA are different permutations, are different permutations. But they make the same combination. But same combination. That means now we will write a note of this. In permutations, order of element is important or considered. But in combinations, order of element is not important or is not considered. అంటే పర్మిటేషన్స్ అంటే అరేంజ్మెంట్స్ లో మనం ఎలిమెంట్ యొక్క ఆర్డర్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం, ఎలిమెంట్ యొక్క ఆర్డర్ ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం, పట్టించుకుంటాం. కానీ వేరైస్ ఇన్ కాంబినేషన్స్ we do not consider the order of the element. We consider only the presence of the element. So therefore in combinations, order of element is not important. Okay. So this is about the definition and notation of the combinations. So meeranతా ఇది నోట్ చేస్తున్నారు అనుకుంటా. I will clear this board and we will go to the value of NCR. We will go to the finding the value of NCR. Right. So this is the value of NCR. Here we go with finding the value of NCR. The number of combinations, n dissimilar things taken or things at a time is the number of combinations
n dissimilar things taken r things at a time is denoted by NCR. Now NCR is equal, this is NPR by r factorial. So we know that NPR is equal to n factorial by n minus r factorial. So now here NCR is equal, it is written as NPR by r factorial. So NPR means n factorial by n minus r factorial. So whole divided by r factorial. So now this becomes n factorial by r factorial into n minus r factorial. So this is the formula to find NCR. NCR is equal to n factorial by r factorial into n minus r factorial. So see here the proof. Let A be the set containing given n dissimilar things. Let A be the set containing given n dissimilar things. So ఇచ్చినటువంటి n dissimilar things కలిగి ఉన్నటువంటి set A అని అనుకుందాం. Then the number of combinations of these n dissimilar things taken R at a time is equal to the number of subsets of A containing R elements. The number of combinations of these n dissimilar things taken R at a time is equal to the number of subsets of A containing R elements at a time. So, ఏంటంటే ఇచ్చిన n different elements లోంచి R elements తో ఏర్పరచగలిగే కాంబినేషన్స్ యొక్క సంఖ్య అనేది దేనికి ఈక్వల్ అట? ఈ n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నటువంటి సెట్ A యొక్క సబ్సెట్స్ ఉపసమితుల సంఖ్యకు సమానము. అంటే ఎవ్రీ సబ్సెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కాంబినేషన్ that is made with the elements of the given set. So, the number of combinations that can be made from these n dissimilar things taken R at a time is equal to the number of subsets of the set A containing R elements in each. So, if we select one subset of A containing R elements, these R elements in themselves can be arranged in a line in R factorial ways. Suppose ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన సెట్ లో n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ లోంచి ప్రతిసారి మనం ఆర్ ఎలిమెంట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇదొక సెలెక్షన్, ఇదొక సెలెక్షన్, ఇదొక సెలెక్షన్, ఇదొక సెలెక్షన్, అట్లా 6 సెలెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది ఫస్ట్ సెలెక్షన్ అనుకుందాం, ఇది సెకండ్ సెలెక్షన్, థర్డ్ సెలెక్షన్, ఫోర్త్ సెలెక్షన్, అట్లా ఇది 8th సెలెక్షన్. నువ్వు ప్రతి సెలెక్షన్ లో మనకి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? 6 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ప్రతిసారి మనం 6 ఎలిమెంట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. మరి ఇప్పుడు ఒక సెలెక్షన్ లో ఉన్నటువంటి 6 ఎలిమెంట్స్ ని వాటిని మనం ఎన్ని రకాలుగా అరేంజ్ చేయొచ్చు? R factorial. మరి ఇట్లా ఎన్ని సెలెక్షన్స్ ఉంటాయి అంటే n డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ లోంచి R ఎలిమెంట్స్ తో ఎన్ని సెలెక్షన్స్ ఏర్పాటు చేయగలుగుతాం మనం? NCR సెలెక్షన్స్ ఏర్పాటు చేయగలుగుతాం. మరి ఇన్ దీస్ NCR సెలెక్షన్స్ ఈచ్ సెలెక్షన్ విల్ కంటైన్ R నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సో ఫ్రమ్ దీస్ R ఎలిమెంట్స్ how many permutations we can get? That means how many ways we can arrange that R elements in themselves is R factorial. That means from one selection, if we get R factorial permutations, then from NCR selections, how many permutations we get? Mathematically, we know that this is equal to R factorial into NCR. Now, what are these? These are all permutations. These are permutations. So, these are permutations. How these permutations are made? ఇవి ఎట్లా ఏర్పడినాయి? n ఎలిమెంట్స్ లోంచి r ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని ఏర్పరిచినటువంటి పర్మిటేషన్స్ అవుతాయి. మరి n ఎలిమెంట్స్ లోంచి r ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని ఏర్పరిచిన పర్మిటేషన్స్ యాక్చువల్ గా దేనికి ఈక్వల్? NPR. సో హియర్ దట్ ఈస్. సో NCR into R factorial is equal to NPR. Therefore, NCR is equal to NPR by R factorial. That is equal to n factorial by n minus R factorial into R factorial. So NPR by R factorial is simplified like this here. NPR means n factorial by n minus R factorial whole by R factorial, that is equal to n factorial by R factorial into n minus R factorial. So this is the formula of NCR and the value of NCR. Now here let us see some important points with respect to this formula NCR. Now here we have learned NCR is equal to n factorial by R factorial into n minus R factorial. So this also can be written as NPR by R factorial. Now let us observe some points.
First one, what is NC0? If we substitute n is equal r is equal to 0 in this, what do we get? NC0, n factorial by 0 factorial and n minus 0 factorial. 0 factorial is 1. As we know, 0 factorial is 1. So this is 1 and n minus 0 n factorial by n factorial, that gives 1. And 2, NC2, NC2, NC2 is equal to n factorial by 2 factorial into n minus 2 factorial. So NC2, now if we cancel this n minus 2 factorial from n factorial, we get n into n minus 1 in the numerator by 2 factorial. Right? So now this we can observe here, NPR. Already we have learned in permutations, when the value of R is known, in NPR, the value of R is known, we can write the NPR value as product of R consecutive terms in the descending order from n. That is n into n minus 1 into n minus 2 into and so on, n minus r plus 1 whole by r factorial. So this is, we can consider as the direct value of NCR, simplified value of NCR when R value is known. R value తెలిసినప్పుడు NCR ని మనం డైరెక్ట్ గా ఈ విధంగా రాయొచ్చు అన్నమాట. ఏమని? n నుండి అవరోహణ క్రమంలో వరుస r పదాల లబ్ధము. n minus 0, n minus 1, n minus 2 and so on, n minus of r minus 1. So n minus of r minus 1 becomes n minus r plus 1. 0 నుండి r minus 1 వరకు ఎన్ని పదాలు అవుతాయి? ఇక్కడ r పదాలు అవుతాయి. సో n నుండి అవరోహణ క్రమంలో వరుస r పదాల లబ్ధము బై r ఫ్యాక్టోరియల్ అనేది NCR యొక్క విలువ అవుతుంది. సో NCR is equal to product of r consecutive terms from n in the descending order by r factorial. Now with this simplification value, now we can write the values of different NCR for different values of r. NC3. So NC3 is what? Product of 3 consecutive terms in the descending order from n into n minus 1 into n minus 2 by 3 factorial. And so on. And so on. NCR. NCR means n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 and so on. N minus r minus 1, that become n minus r plus 1 whole divided by r factorial. So and so on. NCN. NCN. NCN means substituting r is equal to n. So n factorial by n factorial, n minus n factorial, this becomes 0. 0 factorial is 1. Therefore, n factorial by n factorial is 1. So NCN is equal to 1 and NC0 is equal to 1. So this gives one important observation. See here, NC0 is equal to 1 and NCN is also 1. Ante from the given distinct n elements, without taking any element, we get one combination. By taking all elements, we get one combination. That means without taking any element, the given set of elements, that itself forms a combination. ఇచ్చినటువంటి ఎలిమెంట్స్ లోంచి ఏది తీసుకోనప్పుడు ఆ ఇచ్చినటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నటువంటి సెట్ అది దానికదే ఒక కాంబినేషన్ గా ఉంటుంది. సో ఏది తీసుకోకుండా అది ఒక కాంబినేషన్ అట్లా ఏర్పడుతుంది. మరి ఒకవేళ అన్నిటిని తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో అక్కడ ఉన్నటువంటి కాంబినేషన్ మనం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి అది కూడా ఒక కాంబినేషన్ గా మారిపోతుంది. సో వితౌట్ టేకింగ్ ఎనీ ఎలిమెంట్, దట్ గివ్స్ వన్ కాంబినేషన్, and by taking all the elements, that also gives the same combination. Therefore, NC0 and NCN both represents the same combinations, that is equal to 1. So ఏది తీసుకోకుండా ఏర్పడే కాంబినేషన్, అన్నిటినీ తీసుకున్నప్పుడు ఏర్పడే కాంబినేషన్ రెండు ఒకటే కాంబినేషన్ ఏర్పడుతుంది. అవి రెండు కూడా ఒకే కాంబినేషన్ కి ఈక్వల్. Okay, so this is the value of NCR. Now with respect to this NCR, let us see some problems. See here, if NC4 is equal to 210, then find the value of n. So this is Roman 1 problems in exercise. Now let us find these, solve these questions here. If NC4 is equal to 210,
Now the answer for this question, what is given? NC4 is equal to 210. Now NC4 means n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3, because R value is given. R is equal to 4. Therefore, it is product of 4 consecutive terms in the descending order by 4 factorial. This is given as 210. Now, this implies n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 3 is equal to 210 into 4 factorial, 4 into 3 into 2 into 1. Now 210, let us factorize it, and we have to express this whole product value as a product of 4 consecutive terms. So 210, now this product we can write it as, this is 7, 210 can be written as 7 into 30, and this is 4 into 3 into 2 into 1, and this is 7 into 30, 7 into 6 into 5. 6 into 5 can be written as 3 into 2 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, right? Now we have to express this whole product as the product of 4 consecutive terms. So you see here, 5 into 2, 10, 5 into 2, 10, 3 into 3, 9, and 4 into 2, 8, and remaining one is 7. Now this n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3, this is equal to 10 into 9 into 8 into 7. These are also in the descending order. These values are also in the descending order. Therefore, in this equation, any two corresponding values are equal. Therefore, by equating any two corresponding values on both sides, we get n is equal to 10. Even if you take n minus 1 is equal to 9, n is equal to 10. N minus 2 is equal to 8, n is equal to 10. N minus 3 is equal to 7, n is equal to 10. So this is the answer. When NCR is equal, NC4 is equal to 210, then the value of n is 10. Okay. Okay, note చేసుకున్నారు అనుకుంటా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం. ఐఎమ్ క్లియరింగ్ దిస్ బోర్డ్. చూడండి, ఇందులో థర్డ్ ప్రాబ్లం చేద్దాం. థర్డ్ ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోండి. Answer. So what is given? If 10 into NC2 is equal to 3 into n plus 1 C3, then find n. Now, in both sides, in both the NCR values, R value is given. So 10 into, what is NC2? N into n minus 1 by 2 factorial, that is 2 into 1. This is equal to 3 into n plus 1 C3, means it is the product of 3 consecutive terms from n plus 1 in the descending order. Descending order into n plus 1 minus 1, that is n and n minus 1. 3 terms, product of 3 consecutive terms by 3 factorial, that is 3 into 2 into 1. Now this 3 and this 3 will get cancelled, and 2 into 1 on both sides will get cancelled, and n into n minus 1, n into n minus 1 also gets cancelled. Now what we got here, 10 is equal to n plus 1. Therefore, n is equal to 10 minus 1 is equal to 9. Right? చేసుకున్నారా? Okay. Now I'll clear this board. సో ఈ విధంగా ఈ రోమన్ 1 టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్సర్సైజ్ 5E లో రోమన్ 1లో ఉన్నటువంటి ఈ మిగిలిన ప్రాబ్లమ్స్ మీరు హోంవర్క్ చేయాలి. ఓకే.
చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి